Waar lekkers? Hey, lek somewhere. Hij pijp daar achter erin gezet. Ja, Je pas water daar zo. is het niet wat ik gaan bezoeken? Je pas er nog altijd. Ik hoor vandaag. Hij heeft net water ingegooid, hij is altijd gedaan. Ik heb er toen 5 uur pas het water aan gegooid. Nee, maar waar pas er nog altijd naar water? Daar pijp is er aan niet. De pijpen zijn. Die hang die pijp. Die pijp naar de Hiteko. En zij was nog eens daar niet. Maar dan is er die kar daar gestaan. Hallo, is er die kar gestaan? Zit zij dat die water? Daar maar naar ingaan. Waar? Ik zie hem. Oh, Gewoon bij de firewall. Ze hebben eerst de hoofdklimp nog zoek. Oh. Okay. Ek was eintlik besig om dit te film me, but that popped up, right? So now I was now going to go for TDC. But now in my infinite wisdom, jy wys man, ek gaan nou try om vir julle altyd te wys. Kyk hierso. Right? Maybe I can show you from here. Would be better. So now I'm turning the motor in reverse. Already that's the wrong lock-up washer there, no? I'm attempting just to turn it back now. Just watch. If the motor started, you've now automatically fucked up this new pulley that you just put on. Because die bout moet binne in sy moerstyf wees. Ek praat van binne in sy moerstyf wees. Let me first untension the other shit. The singer I'm here, let me turn the motor. Let me pause you because I can see where timing lies without pulling the other shit off. So now I pause the mouse now and I resumed, right? So keyway up. That's a notch, right? That's timing. So now if we look past the belt here, do you see? Kan julle my hand sien daar so? You see this flat part where I'm attempting to show you? In the corner there at the back? It's actually here where my hand is. So that piece should be over here. Then it's on timing. So now I gotta pull that pulley off, weld it, microfile it, reinforce it now before I can actually tie all the shit to start the car. But then again, I must still shoot the shit off now. That must come off there. And I must check the timing from the back also now. But yeah, it was definitely fucked up the pulley, no? By not tightening the bolt.